Kasim, sir. Welcome. Assalamu alaikum, sir. Assalamu alaikum, sir. All right. Good morning to all of you, and assalamu alaikum. Let's get started while others join. So, attendance first. Sharadit Shutrudhar, Present, sir. Faya Shibli, Anik Shah, someone please turn off your mic. Asif Mahmood, Present, sir. no, I'm telling you to turn off your mic. Okay, sir. Farhan Ishraq, Present, sir. Shamrat Khan, Sanjana Rakib, Present, sir. Mujahidul Islam, Sabrina Jahan, Amarul Islam, Present, sir. Maruf Ahmed, Present, sir. A.M. Shams Noor, Ishtiaq Ahmed, Syed Noor Manik, Farhan Soberin, Yasir Arafat, Hasanul Kareem, Present, sir. Mushfiq Sami, Noor Kainat, Ishraq Zuhair, Simon Present. Akhtar, Ishraq Zuhair, Yes, sir. Present. Simon Akhtar, Present, sir. Shamsul Adnan, Present, sir. Abdul Muqeed, Present, sir. Imtiazuddin, Present, sir. Naimur Rahman, Tawsif Ilahi, Present, sir. Simon Mahmood, Present, sir. Bushra Jannat, Present, sir. Faizat Abassam, Asif Ali, Mahfouza Khanam,
Yes, sir. Tahsin Mahmood, Sir Asif Al Masood. Sir, present, sir. Tasim Mahmood. Krishna Chandra Mollik, প্রেজেন্ট স্যার Sir, আমি তো present বলেছি. sorry, Pratik Hassan, Nakibul Islam, প্রেজেন্ট স্যার Asmin Zareen, Present, sir. Abhishek Shekhar, প্রেজেন্ট স্যার Abir Hassan, Present, sir. Shaima Jahan, Present, Sajid Hussain, প্রেজেন্ট স্যার Mubashir Zaman, Present, sir. Hafiza Rahman, Yes, sir. Rabiha Rahman, Present, sir. Fariza Rahman, Samreen Chaudhary, Present, sir. Najmul Hussain, present. 2031046. Sir, Nazmul Hussain Kaikubad. Present, sir. Hassan Imam, প্রেজেন্ট স্যার Shamsul Abrar, Sadia Jui, Present, sir. and Noor Atik. স্যার ওকে, যারা অ্যাটেন্ডেন্স মিস করেছো তাদের ক্লাসের শেষে আবার অ্যাটেন্ডেন্স দেবে প্লিজ। অনেকে মাইক অন হয়ে আছে, টার্ন দেম অফ। Samreen, turn off your microphone. Najmul Hussain, Mohammad Sajid, Mubashir, Shaima Jahan, please turn off your mic. স্যার ইট ইজ অফ Sir, it is off, sir. It's showing here on. Samreen, Sir, mine is off too. it is just turned off. Noor? Anyways, okay. All right, so let's get started with our subject. In the last class, we were talking about, started to talk about probability, and we spoke about simple events in the last class. So we found out that we learned that there are two ways to find the probability: relative frequency approach and classical approach. And the relative frequency approach, the experiment that we are doing would have been done before, and the results of that experiment would be available. আমি যেটার প্রবাবিলিটি বের করতে চাচ্ছি সেই কাজ আগে করা হয়েছিল এবং সেটার রেজাল্ট আমাকে আমার জানা থাকবে, তো ওটার উপর বেস করে আমরা বর্তমানে প্রবাবিলিটি আমরা বের করব। The probability would be calculated at number of times যে এক্সপেরিমেন্টের রেজাল্ট দেওয়া হয়েছে, ইভেন্ট এ তার ভিতর কতবার ঘটেছে এবং এক্সপেরিমেন্ট কতবার করা হয়েছে। সো একটা এক্সাম্পল দিয়েছিলাম যে আগে থেকে আমি জানি যে 1000টা আইটেম ইন্সপেকশন হয়েছিল, তার ভিতরে 70টা ডিফেক্টিভ পাওয়া গেছে। তারপরে যদি এখন একটা আইটেম যদি পিক আপ করে প্রশ্ন করি what is the probability that this item will be defective, the answer is 17 divided by 1000. ওকে, তারপরে আরেকটা এক্সাম্পল আমরা দেখলাম যে একটা ইন্টারসেকশনে দাঁড়িয়ে আমরা কি ধরনের গাড়ি যাচ্ছে ইন্টারসেকশন থেকে সেকশনে সেটা আমরা আগে বের করেছিলাম। আমরা দেখলাম যে কোন একটা সময় 32টা বাস গিয়েছে, 64টা অটো রিক্সা গিয়েছে, 45টা গাড়ি গিয়েছে, 28 taxi cabs and 43 motorbikes. So if an automobile passes through the intersection, what is the probability that the automobile is going to be a car? In total, there are 212 vehicles. Therefore, the probability of the next vehicle to be a car would be 45 divided by 212. Okay. Similarly, what the probability of the next vehicle being a motorbike would be 43 divided by 212. We learned all this in the last class. And there is the classical formula. If all possible outcomes of an experiment are equally likely, okay, the experiment, if all the outcomes are equally likely, then we use the classical formula. We don't have to have previous results. So the probability will be calculated.
number of ways the event A can happen, of all the outcomes, of all the possible outcomes, how many ways the event A can happen, okay, and number of ways the experiment can proceed. A classical example would be in this case is rolling of a 6-faced dice. The problem getting a 3. The space of the problem is 1, 2, 3, 4, 5, 6, and all faces are equally likely. Are equally likely. Therefore, we use the classical formula. Now, probability of getting a 3 is that there's just one way that we can get a 3, that if the phase 3 comes up. So 1 divided by 6. Probability of getting a number greater than 3, there are 3 ways that the event can happen if I get to 4, 5, 6. So 3 divided by 6, half. What does it mean? So we gave an interpretation to the probability of 1 by 6, and we saw that probability works when the experiment is repeated a large number of times. And what is meant by a large number of times? There is no fixed number to that, but large number of times. A fair coin is tossed twice, and the space is head, tail, head, and tail. At least one head is observed. So there are 3 ways out of the 4 possible outcomes. There are 3 ways that my event can happen. At least one head. So 3 by 4. No head is observed. There is just one event that there is no head, tail. So 1 by 4. Only one tail is observed. That head, tail, and tail, head. 2 by 4. Okay. And finally, the last example from last class was there are 6 boys and 4 girls in the class. A group is formed of 5 students chosen randomly. Find the probability that the group will have 2 boys and 3 girls. First, we calculated that in this group, in this class of 10 students, how many ways that I can form a group of 5 students, that is 10C5, 252. Now, 2 boys will come from 6 boys. So the number of ways that I can choose 2 boys from 6 boys is 6C2. Number of ways I can choose 3 girls from 4 boys, from 4 girls is 4C3. Therefore, the probability is 15 times 4 divided by 254, 5 by 21. Consider 2 rows, or I think we did this one also. 2 rows of a fair dice. 2 rolls are same. Essentially, we're looking at these 6 events. 2 rolls are same. It's 1 by 6. 6 by 36 comes to 1 by 6. Second row is 1. We were looking at this column. Second row 1. Once again, 6 by 36, 1 by 6. Sum of the 2 rows is 8. We are looking at these 5 events. Sum of the 2 rows being 8. So 5 by 36. And finally, the sum of the 2 rows is at least 10. So that gave us these at least 10, these 6 events. So the probability was 6 by 36. And that's where we stopped the last class. So these are very generic and classic examples that I was giving. You can ask a question that none of these have any very practical implications. Understood? But we will use these concepts to learn more practical problems. So any question, discussion, or anything from last class? স্যার ওই কয়েকটা ছেলে এবং মেয়ে নিবে যে স্যার ওইটা একটু স্যার যদি আবার বলতেন স্যার ওইটা মতামত ওই প্রবলেমে তোমার প্রবলেমটা কোথায়?
স্যার ওইটার মধ্যে যে বলছে স্যার দুইটা মেয়ে অথবা দুইটা ছেলে নেওয়ার জন্য স্যার। হুম, বলো। স্যার মোট আমাদেরকে নিতে হবে স্যার 5 জন। 5 জন স্যার। So, হুম। so তাহলে স্যার আমরা তো আরো অন্যরকম ভাবেও নিতে পারি না স্যার এখানে। So, যেমন? স্যার যেমন এখানে স্যার আমাদের ছেলে মেয়ে আছে 4 জন এবং ছেলে আছে 6 জন, আর আমাদেরকে মাস্ট মেয়ে নিতে হবে হচ্ছে 3 জন আর মাস্ট ছেলে নিতে হবে হচ্ছে 2 জন। হ্যাঁ। তো 6 জন থেকে স্যার আমরা 3 জন যদি ছেলে নিই আর না, তাহলে তো আমার গ্রুপ হবে না। আমি তো বলেছি আমি গ্রুপে চাচ্ছি 2টো ছেলে, 3টে ছেলে হলে তো হবে না গ্রুপ। আমি যেভাবে গ্রুপটা তৈরি করতে চাচ্ছি সেভাবে হবে না। হ্যাঁ, গ্রুপে 3টা ছেলে হতে পারে। আমি জানতে চাচ্ছি যে আমার ক্লাসে যে 10 জন আছে ওখান থেকে আমি যদি র্যান্ডামলি 5 জনকে চুজ করি, তাহলে হোয়াট ইজ দ্য প্রবাবিলিটি যে ওই যে 5 জনের ভেতর 2টো ছেলে আর 3টা মেয়ে থাকবে। হ্যাঁ, 3টা ছেলে তো 3টা মেয়ে আর সরি 3টা ছেলে আর 2টো মেয়ে তো থাকতেই পারে, কিন্তু আমি তো ওটা চাচ্ছি না। এই জন্য তো প্রবাবিলিটি প্রশ্ন আসে। জি স্যার। বুঝতে পারছো? জি স্যার। মানে ব্যাপারটা অনেকটা এরকম, এই যে 10 জন ছাত্র, আবার এটা আমি ড্র করি। এই হচ্ছে ক্লাসে 10 জন ছাত্র, ঠিক আছে? এই 10 জন থেকে আমি 5 জন কিভাবে চুজ করতে পারি? কিভাবে, কতভাবে? হ্যাঁ, 252 ভাবে। জি স্যার 252 বার। ঠিক আছে, ধরে এই হচ্ছে আমার 252, এই হচ্ছে আমার 252। সব যত ভাবে আমি করতে পারি এই হচ্ছে আমার 252। এটার ভিতরে এমন গ্রুপও আছে যে যেই গ্রুপে 5 জন ছেলে আছে। এটার ভিতরে এমন গ্রুপ আছে যেটার ভিতরে 4 জন ছেলে আছে, 1 জন মেয়ে আছে। এটার ভিতরে এমনও গ্রুপ আছে যেখানে 4টা মেয়ে আছে, 1টা ছেলে আছে। কিন্তু আমি কি ওগুলো চাচ্ছি? না স্যার এখানে বাউন্ডারি আছে স্যার। আমি চাচ্ছি যে আমার গ্রুপের ভিতরে যাতে 2টো ছেলে আর 3টা মেয়ে থাকুক। এরপর আমার হচ্ছে এখানে 2 বয়েজ 3 গার্লস, আমি এইটুকু চাচ্ছি। এবং এটাই হচ্ছে আমার প্রবাবিলিটি যে হোয়াট ইজ দিস প্রবাবিলিটি, মানে পুরোটার ভিতরে এইটা কতটুকু হবে। ঠিক হয়েছে? জি স্যার। আর কারো কোনো প্রশ্ন? Okay, so let's move forward. Now, today we are going to talk about compound events. Compound events are events which contain যে আমি একটা কাজই করব, ওকে, আমি একটাই করব, আমার টার্গেট আমি একটা কাজ করব। একটু জিনিসটা একটু বুঝো একটু। কিন্তু এই একটা কাজ করতে গিয়ে আমাকে অনেকগুলো কাজ করতে হবে। My one job is a combination of several activities. Okay, like let's say for example তোমরা যখন রেজিস্ট্রেশন করো আইইউবিতে, অলরাইট, আইইউবিতে যখন রেজিস্ট্রেশন করো তোমাকে অনেকগুলো স্টেপের থ্রু দিয়ে যেতে হয় না? ফার্স্ট অফ অল তোমাকে আইআরএস এ লগ ইন করতে হবে। ওকে, কারেক্ট মি ইফ আই এম রং, আমি তো রেজিস্ট্রেশন করি না, তোমরা করো, তোমরা আমাকে বেশি বলতে পারো। ইভেন আইআরএস রেজিস্ট্রেশনও তো এই সেমিস্টারে তোমাদের অনেক প্রবলেম হয়েছিল, আমি দেখতে পেরেছিলাম সোশ্যাল মিডিয়াতে। অনেক সময় তো ইভেন আইআরএস রেজিস্ট্রেশন ফেল করে। Am I right? ইয়েস স্যার। ওকে,
তাহলে তোমার তোমার প্রথম স্টেপ হচ্ছে আইআরএস এর রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। তারপর স্টেপটা কি বলো? আমি যেহেতু রেজিস্ট্রেশন করি না, এটা তোমরা বলতে পারো। প্রথমেই আইআরএস এ লগ ইন করো, তারপর স্টেপ রেজিস্ট্রেশন ফি দিতে হবে স্যার। আর রেজিস্ট্রেশন ফি তো পরে, কিন্তু তার আগে কি করতে হবে? স্যার রেজিস্ট্রেশন একটা সেকশন আছে, রেজিস্ট্রেশন অপশনে গিয়ে ওখান থেকে সাবজেক্ট চুজ করতে হয়। ওকে সম্রাট, ওকে ঠিক আছে। মানে সম্রাট তুমি আমার প্রশ্নে, তাহলে প্রথমে লগ ইন করলাম, তারপরে কি করব? সম্রাট তুমি বলো। রেজিস্ট্রেশন পেজটাতে গিয়ে ওখান থেকে আমাদের সাবজেক্ট চুজ করতে হয়। রেজিস্ট্রেশন পেজে যাব। ওকে, রেজিস্ট্রেশন পেজে গেলে সব সময় কি রেসপন্স আসে নাকি? না, ওখানেও হ্যাং করে? যখন আইআরএস সময় দেয় ওপেন করে তখন হয়, একটা নির্দিষ্ট টাইম দেয়া থাকে। না, তখন কি সবসময় ওপেন হয় নাকি ওই পেজটা আসতেও মাঝে মাঝে হ্যাং করে যায়? হ্যাঁ, মাঝে মাঝে ল্যাকিং হয় অনেক সময়। ওকে, নাম্বার 2, নাম্বার 3, তারপরে কোর্স চুজ করবা তুমি। হ্যাঁ, কোর্স চুজ করে দেন হচ্ছে ঠিক আছে, তারপরে কিন্তু তোমার কোর্স বা অফার থাকতে হবে। হ্যাঁ, ঠিক আছে, অলরাইট। সো নাম্বার 3, চুজ ইওর কোর্স, তারপরে চুজ ইওর সেকশন। হ্যাঁ, মানে কোর্সগুলো ওই টাইম অনুসারে সেকশন দেওয়া থাকে আর কি, ওই সেকশন অনুসারে চুজ করতে হয়। রাইট, ওকে ঠিক আছে। তাহলে কোর্স চুজ করো, কোর্স সেকশন করো। মানে এনিওয়েজ তোমার কাজ হচ্ছে একটা কোর্স রেজিস্ট্রেশন করা, এবং এই একটা কাজের জন্য দেখা যাচ্ছে তোমাকে 6-7টা স্টেপের থ্রু দিয়ে যেতে হয়। তাহলে সাকসেসফুল রেজিস্ট্রেশনের অর্থ হচ্ছে তোমাকে প্রত্যেকটা স্টেপ সাকসেসফুল হতে হবে। Step 1 has to be successful, step 2 has to be successful, 3 has to be successful, and 4 has to be successful, so on and so forth. তুমি যখন একটা কোর্স চুজ করো এবং একটা কোর্সে যখন ধরো 6টা সেকশন থাকে, একটা কোর্সে যখন 6টা সেকশন থাকে, তোমার কাছে তুমি দেখতে পাচ্ছ যে একই টাইমে 3টা সেকশন অফার হচ্ছে। তখন তোমার কাছে যে চয়েস থাকে সেকশন 1, এখানে শব্দটা কি হবে? সেকশন 1, সেকশন 2, মাঝখানে কি হবে? মানে ইউ হ্যাভ টু চুজ সেকশন 1, স্যার প্রবাবিলিটি স্যার পি, or you have to choose section 1 or section 2 or section 3. ঠিক আছে, এর আগে যেটা আমি বলেছিলাম, you have to log into IRS and you have to go to the registration page and you have to choose a course and you have to choose a section. দেখতে পাচ্ছ ডিফারেন্সটা? কেন জানি মনে হচ্ছে যে আমরা প্রপোজিশনাল লজিকে চলে যাচ্ছি। আমরা এক্স্যাক্টলি আমরা ওদিকে যাচ্ছি, আমরা যেতে হবে আমাদেরকে। ওকে, কিন্তু আমার যখন সেকশন চুজ করার ব্যাপার আসে, তখন you choose section 1 or section 2 or section 3. রেজিস্ট্রেশন করার সময় 5টা অ্যাকশন কমপ্লিট হতে হবে। সেকশন চুজ করার সময় যে কোনো একটা কমপ্লিট হলে আমার কাজ হয়ে যায়। ওকে, so these are called compound events. These are called compound events. Okay, so এটা নিয়ে আমরা আরো কথা বলবো আমরা। Most operations in engineering are combination of smaller events. আমি আরো এক্সাম্পল দিব তোমাদেরকে এখানে। Sending a file over TCP IP or wireless protocol. বুঝতে পারতেছো তোমরা এখানে যে অনেকগুলো স্টেপের থ্রু দিয়ে যাওয়ার পরে একটা ফাইল বা একটা ডেটা প্যাকেট পাঠানো যায়। ওকে, withdrawing money from ATM. গত ক্লাসে আমরা এটা নিয়ে কথা বলেছিলাম। অনেকগুলো স্টেপের থ্রু দিয়ে যেতে হয়, এবার প্রত্যেকটা স্টেপ সাকসেসফুল হতে হয়। রেজিস্টারিং কোর্স ফর এ সেমেস্টার মাত্র আমরা আলোচনা করলাম। অ্যান্টি-লক ব্রেক সিস্টেম ইন এ ভেহিকল, আমরা প্রথম দিকে আমরা আলোচনা করেছিলাম এয়ারব্যাগ সিস্টেম। অ্যান্টি-লক ব্রেক সিস্টেমটাও এরকম, যে গাড়িতে অ্যান্টি-লক ব্রেক সিস্টেমটা কি কেউ বলতে পারবো? এবিএস সিস্টেম। আরে মানে মাঝে মাঝে আমার ইচ্ছা করে আমার ছাত্রদেরকে থাপ্পড় লাগাতে। আমি বলছি অ্যান্টি-লক ব্রেক সিস্টেম, আর সে আমাকে বলতেছে ABS।
মানে কি জ্ঞান দিচ্ছে সে আমাকে? আমার প্রশ্ন হচ্ছে এবিএসটা কি? হ্যাঁ, অ্যান্টি-লক ব্রেক সিস্টেমটা কি? কেউ আসো যে গাড়ি It চালাও? stops the brakes from No, locking no, up no, when no, you no, no, press no. it. হ্যাঁ, আবার say it again. It stops like the wheels from locking up when you brake too hard. And what happens to the vehicle when the wheels are locked? You can skid and Yeah. out of control. Yeah. Okay, that's the anti-lock brake system. একটু বলা দরকার এটা, কারণ এটা একটা সেফটি ফিচার। এটা গাড়িতে একটা সেফটি ফিচার। মানে এটা আগে ছিল 70s এর দিকে গাড়িতে এটা ছিল যে খুব জোরে ব্রেক করলে গাড়ি স্কিড করে, খুব জোরে ব্রেক করলে গাড়ি স্কিড করে। তারপরে অ্যান্টি-লক ব্রেক সিস্টেমটা ইয়ে করা হয়েছে যে ব্রেক করলে যদি দেখা যায় যে গাড়ি মুভ করতেছে কিন্তু চাকা লক হয়ে আছে, গাড়ি মুভ করতেছে, তার মানে একটা সেন্সর গাড়ির মোশন সেন্স করতেছে, কিন্তু একটা রোটেশনাল সেন্সর চাকা রোটেশন সেন্স করছে না। বুঝতে পারছো? কার ইজ মুভিং, লিনিয়ার সেন্সর সেন্স করতেছে, কিন্তু রোটেশনাল সেন্সর, জাইরো সেন্সর হুইল রোটেশন সেন্স করতেছে না। তাহলে হুইল থেকে ব্রেক প্রেশার ছড়িয়ে দেয়, হুইলকে ঘুরতে দেয়। কারণ দেখা গিয়েছে যে প্রথমে একটা আইডিয়া ছিল, রং আইডিয়া, যে চাকা যদি লক হয়ে যায় তাহলে ব্রেক করতে কম টাইম লাগে, কম ডিস্টেন্স লাগে। ইনফ্যাক্ট দেখা গিয়েছে চাকা যদি লক হয়ে যায় ব্রেক করতে বেশি ডিস্টেন্স লাগে। ওকে, সো দ্যাট ইজ দি অ্যান্টি-লক ব্রেক সিস্টেম। এটাকে অ্যান্টি-লক ব্রেক সিস্টেম এবং এবিএস বলে এটাকে। যারা গাড়ি চালায় তারা এটা জানে। So anti-lock brake system, airbag system, each involves several steps, each step behaving in a certain way. We will be looking into combination of two events. If A and B are two individual events, we will be looking at either A happening or B happening. In terms of set theory, we refer to this as A union B, A or B. Okay, A or B. And we will also be looking at both A and B happening. And in terms of set theory, we refer to this as A intersection B. So we will be looking at union of two events and intersection of two events. All right, আমি এখন একটু স্লো হয়ে যাব, কারণ এই লেকচারটা বেশ কমপ্লিকেটেড হবে। এই লেকচারটা কন্টিনিউ করবে নেক্সট লেকচারও, একটু কমপ্লিকেটেড হবে। এখানে যেটা আমরা করব এটা সিম্পলিফাইড ভার্সন, ইউনিয়নের সিম্পলিফাইড ভার্সন তোমরা করে আসছো, ইন্টারসেকশনের ভেরি সিম্পলিফাইড ভার্সন তোমরা করে আসছো। কিন্তু আমাদের ইঞ্জিনিয়ারিং এ, স্পেশালি প্রেজেন্ট ওয়ার্ল্ডে, মেশিন লার্নিং এ এটার ফুল ফর্মটাই লাগে। So let's actually proceed without making this. We start with a generic example. Let us revisit the example of two rolls of a six-faced dice. Okay? Two rolls of a six-faced dice. Or two rolls, yeah. Or two rolls of six-faced dice. আমরা দেখেছি এর আগে, the space is given by 1, 1, 1, 2, 1, 3 like this big matrix. Let us define two events. Two roles are same. And number two, sum of the two roles is at least 8. Okay, so this is the event A. Okay. And that is the event B in blue. Okay, so we want to compute A union B and A intersection B.
তাহলে যেই নলেজ আমরা শিখেছি, what is probability of A? What is probability of A? এর probability কত? 6/36. 6/36. Very good. Okay. What is probability of B? এটা কাউন্ট করে বলো। If I'm not mistaken, even if I remember, it's 15/36. Yes, sir. Okay, 15/36. সবাই আছো আমার সাথে? কারো কনফিউশন হলে এখনই বলো। স্যার আরেকবার একটু বোঝান। মানে কোন জায়গায় বুঝতে পারছো না? এর প্রবাবিলিটি কত? এটা যদি আমার এ হয়, লালটা যদি এ হয়, লালের ভিতরে কতগুলো ইভেন্ট আছে? টু রোলস আর সেম। এটা বুঝেছো যে টু রোলস আর সেম, এটা হচ্ছে আমার লালটা, এটা বুঝেছো? আর সাম অফ দ্য টু রোলস ইজ এট লিস্ট 8, এটা হচ্ছে আমার নীলটা, এটা বুঝেছো? তাহলে এর ভিতরে এতে কয়টা ইভেন্ট আছে আমার এতে? 6টা। আর স্পেসে কয়টা আছে? সব মিলে কতগুলো আছে? সব মিলে কতগুলো আছে? 36টা। 36. ওকে, সো এর প্রবাবিলিটি হচ্ছে 6/36। ওকে স্যার, বুঝছি স্যার। বির ভিতরে আছে আমার কয়টা? 15টা। বির প্রবাবিলিটি হচ্ছে 15/36। এখন আমি কোনো এক্সপ্রেশনে যাচ্ছি না, পিওরলি সেট থিওরির কথা কল্পনা করো। এ ইউনিয়ন বি, বলতে আমি এইটুকু বোঝাই না। আমি কালার চেঞ্জ করি একটু। এ ইউনিয়ন বি বলতে আমি এটা বুঝাই না? জি স্যার। আমার এ ইউনিয়ন বি না? জি স্যার। এই ইউনিয়ন বি তে আমার কতগুলো ইভেন্ট আছে? 18. স্যার 21 স্যার। 21। আবার একটু ভালো করে গণো। 18 events. 4, 4, 5, 5 আর 6, 6 কিন্তু দুবার আসতেছে, কিন্তু ইউনিয়নের ভিতরে কি দুবার আমরা গুনবো? না স্যার। No, sir. তাহলে আমার ইউনিয়নের ভিতরে আমার এই 15টা ইভেন্ট আছে আর 18 স্যার। এই 3টা। ওকে, সো প্রবাবিলিটি অফ A union B is 18/36, আর প্রবাবিলিটি অফ A intersection B কত? ইন্টারসেকশনে কি আছে? তিনটে স্যার। 36. ইন্টারসেকশনের ভিতরে শুধু আমার এই 3টা ইভেন্ট আছে। সবাই ক্লিয়ার? জি স্যার। তাহলে ইন্টারসেকশনের প্রবাবিলিটি কত হবে? 3/36। ওকে সবাই, আমি কিন্তু কোনো ফর্মুলাতে যাই না, কিচ্ছুতে যাই না, জাস্ট স্ট্রেট অ্যাওয়ে আমি সেট থিওরি দিয়ে আমি এই প্রবাবিলিটি বের করলাম। এখন আমি এই আন্ডারস্ট্যান্ডিং দিয়ে আমি একটা এক্সপ্রেশন বের করার চেষ্টা করব। ওকে, পরিষ্কার করে ফেলি একটু। From the space, A is 1, 1, 2, 2, 3, 4 and B is this. যেগুলো যা করলাম, তাহলে ইউনিয়ন হচ্ছে এখান থেকে আমি সবগুলাকে ইউনিয়ন করলাম, ইউনিয়নের ভিতরে, আর ইন্টারসেকশন হচ্ছে 4, 4, 5, 5, 6, 6। নতুন কিছু করলাম নাকি আগের স্লাইডের জিনিসগুলো এখানে একটু লিখে দিলাম? নতুন কিছু করেছে?
না স্যার, আগের স্লাইডে ইনফরমেশন। আগেরগুলো লিখে দিয়েছেন। আগের ছবিটা এখানে আমি নাম্বারসে লিখে দিয়েছি। তাহলে A union B is number of elements in A union B divided by number of elements in space, 18 divided by 36. And A intersection B is number of elements in A intersection B divided by number of elements in the space, 3 divided by 36, 1 by 12. সবাই এগ্রি করতেছো? আমরা আগে বের করেছি ওটাই আমরা এখন করলাম। ওকে, we are going to formalize the procedure. ওকে, এখন স্পেস আমরা এই ছবিতে আবার আসি। ছবিতে আবার আসি। এটা হচ্ছে আমার এ। আমি যদি একটু শেড দেই এটাকে, আর এটা হচ্ছে আমার বি। এটাকে যদি আমি একটা রং দেই, তাহলে এ ইউনিয়ন বি, আমি কি লিখতে পারি এ ইউনিয়ন বি ইজ এ প্লাস বি প্লাস বি, এইটুকু। কিন্তু এটা করতে গিয়ে এই অংশটাকে আমি দুবার হিসাবে নিয়ে ফেলেছি, মাইনাস এ ইন্টারসেকশন বি। এটাকে আমি লিখতে পারি? জি স্যার। জি স্যার, হ্যাঁ। সবাই সবাই আরো কনফিউশন থাকলে এখানেই বলো। I write A union B as A, the red portion, plus B, the blue portion, and by doing so, I have included this intersection portion 4, 4, 5, 5, 6, 6 two times. Therefore, I'm subtracting it once. Anyone has any confusion on this? Right. So number of elements in A union B, I've done this in a more generic way. Number of elements in A union B, this is A, this is B, and by doing so, we have included this intersection twice. Therefore, I am subtracting the intersection once. And if I proceed with this, dividing both sides with the number of elements in S, we get number of union divided by S, or probability of A union B is probability of A plus B minus probability of A intersection B. This is my expression for probability of union. First, complicated expression. This is the expression for probability of union of two events, or probability of either of the two events happening, meaning probability of either A will happen or B will happen. Either I will register for section 1 or I will register for section 2. Okay, sorry, bad example. Why? একটু পরে সেটা দেখব কেন কেন এটা খারাপ এক্সাম্পল আমি দিয়েছি। Okay. Okay, applying this to our last example, যেটা আমরা দেখেছিলাম, A probability ছিল 15, 15 by 36, B probability ছিল 6 by 36, intersection probability ছিল 3 by 36, comes to 15 plus 6, 21 minus 3, 18 divided by 36, half. Formally,
যেটা আমরা এর আগে ভেন ডায়াগ্রামটি আমরা বের করেছিলাম। কেন এর এক্সাম্পলটা, এর আগের এক্সাম্পলটা আমি বলেছিলাম যে ইট ওয়াজ আ ব্যাড এক্সাম্পল? হিয়ার ইজ দ্য রিজন। If A and B are such events that those cannot take place simultaneously, A আর B একসাথে ঘটতে পারবে না, these are called mutually exclusive events or disjoint event. Mutually exclusive events or disjoint event. আমি সেকশন 1 আর সেকশন 2 কে একসাথে নিতে পারবো? নো স্যার। কোন কোর্সের সেকশন 1 আর সেকশন 2 কে আমি একসাথে নিতে পারবো? নো স্যার। এই জন্য আমি এক্সাম্পলটা দিয়েই বলেছিলাম যে সরি বাট দিস ইজ আ ব্যাড এক্সাম্পল, কারণ দুটো ঘটনা একসাথে ঘটবে না। বুঝতে পারছো? হ্যাঁ, আমাদের ইঞ্জিনিয়ারিং এ আমরা প্রায় সবসময় যে আমার ঘটনাগুলো মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ হোক, কারণ তাতে আমার লাইফ অনেক ইজি হয়ে যায়। মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ যদি হয়, if A and B cannot happen together, if A and B cannot happen together, তাহলে A intersection B কত হবে, কি হবে? জিরো। A intersection B জিরো না, এটাকে আমরা নাল সেট বলবো। ওকে, এটাকে নাল সেট বলবো, probability জিরো হবে। Probability of null set will be zero. মানে probability of me registering for section 1 and section 2 at the same time is zero. It cannot happen. স্যার একটু কনফিউজড হচ্ছি যে এই ইন্টারসেকশন বি তো মানে জিরো ছিল না, আমরা তো কোনো একটা ভ্যালু পাইছি। না না না, এই এক্সপেরিমেন্টে না, আমি বলছি যে in when the events are mutually exclusive তখন জিরো হবে। আচ্ছা, বুঝতে পারছো? কিন্তু এটা সবসময় জিরো হয় না, হবে না, সবসময় জিরো হবে না। ওকে, আমরা দেখবো এক্সাম্পল। মানে আমি বললাম তো আমাদের লাইফ কমপ্লিকেটেড হতে মাত্র আরম্ভ হয়েছে। ওকে, আমি এক্সাম্পল দিচ্ছি যে I cannot register for section 1 and section 2 at the same time. These are mutually exclusive events. Okay? মানে আস্তে আস্তে আমরা দেখবো যে তারপরে আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি for mutually exclusive events. The experiment of two rolls of a fair dice, first roll is 1, sum of the two rolls is at least 8. প্রথমবার 1 আসছে আর দুটো রোল যোগ করলে 8 হবে, এটা কি সম্ভব? না স্যার। একটু চিন্তা করে বলো, প্রথমবারে 1 আসছে আর দুটা যোগ করলে কি 8 হওয়া সম্ভব? নো স্যার। কেন সম্ভব না? একবার হচ্ছে 1 আর একদিকে ম্যাক্সিমাম হচ্ছে 6, তাহলে হচ্ছে একদিকে ম্যাক্সিমাম 6, খুব বেশি হলে 7 হবে, খুব বেশি হলে 7 হবে। So these are mutually exclusive events. These are mutually exclusive events. The two events cannot happen simultaneously. During quality control, an item cannot be defective and non-defective at the same time. বুঝতেছো? একটা আইটেম কখনই ডিফেক্টিভ নন ডিফেক্টিভ একই সাথে হবে না, হয়তো ডিফেক্টিভ হবে, ওকে, আইদার ডিফেক্টিভ or non-defective. Okay, either defective or non-defective. During network traffic, here's the thing, মানে যেটা আমরা ইঞ্জিনিয়ারিং এ করি, একটা প্যাকেট, মানে আমি একটা ফাইল পাঠাচ্ছি, এইটুকু তো তোমরা জানো যে ফাইল প্যাকেট করে করে পাঠাতে হয়, এটা তো জানো? হ্যাঁ জি স্যার। মানে ভেঙে ভেঙে ছোট ছোট অংশ করে পাঠাতে হয়, এটা তো জানো? ইয়েস স্যার। ওকে, একটা প্যাকেট cannot go through two paths at the same time. ধরো আমি এখান থেকে কোনো এক জায়গায় এখান থেকে অস্ট্রেলিয়া আমি একটা প্যাকেট পাঠাবো, আমার প্যাকেট ধরো এখান থেকে ব্যাংকক থেকে ধরো কোথাও যাবে, তারপরে অস্ট্রেলিয়া যাবে, তারপরে সিডনি যাবে। এই রাস্তা দিয়েই কিন্তু এই প্যাকেটটা যাবে। এই ফাইলের নেক্সট প্যাকেট অন্য রাস্তা দিয়ে যেতে পারে,
কিন্তু একটা প্যাকেট দুটো রাস্তায় দিয়ে যাবে না। লজিকটা বুঝতে পারছো আমার? জি স্যার। ট্রাফিকের এই জি স্যার। আমি যখন ফাইল পাঠাচ্ছি, ফাইল আমার 3-4 রাস্তা দিয়ে আসতে পারে, কিন্তু যখন একটা প্যাকেট পাঠানো হচ্ছে সেই প্যাকেটটা কিন্তু একটা রাস্তা দিয়ে যাবে। মানে রাউটিং প্রোটোকল যখন চুজ করে ফেলা হবে, ওই রাস্তা দিয়েই ওই একটা প্যাকেট যাবে। ওকে, হ্যাঁ এটা হতে পারে যে নেক্সট প্যাকেট অন্য রাস্তা দিয়ে যাবে, সেটা হতে পারে, কিন্তু দুটো রাস্তা দিয়ে একটা প্যাকেট কখনোই যাবে না। Therefore, network traffic, as I'm ensured that this will not happen, আমার লাইফ অনেক সিম্পল হয়ে যায়। এখন আমি একটু পার্সোনাল হয়ে যায় এখানে। তো আবির, তুমি কোথায় থাকো? মোহাম্মদপুর। মোহাম্মদপুর থেকে যদি আইইউবিতে আসো, একই দিনে তুমি কি দুটা রাস্তা দিয়ে আসতে পারবা? জি, আসতে পারবো। না না না, একই দিনে একই সময়। বেলা একই দিনে তুমি যখন আসতেছো, বিভিন্ন দিনে তুমি বিভিন্ন রাস্তা দিয়ে আসতে পারো, কিন্তু আজকে যদি আমি তোমাকে বলি যে তুমি এখন আসো, তুমি একই সময় কি দুটো রাস্তা দিয়ে আসতে পারবা? না, আমাকে একই রাস্তায় আসতে হবে। একটা রাস্তা তোমাকে চুজ করে নিতে হবে যে আমি ওই রাস্তা দিয়ে যাব, যে কোনো কারণেই হোক না কেন। একই সাথে তুমি দুটো রাস্তা চুজ করতে পারবে না। বুঝতে পারছো? এটা হচ্ছে আমাদের হিউম্যান ট্রাফিক। ইটস লাইক স্যার একই সাথে রাইট সাইড এবং লেফট সাইডে যেতে পারবো না, মানে দুইটা থেকে। ঠিক আছে, অলরাইট। সো দিস ইজ ট্রাফিক। ট্রাফিক সবসময় ট্রাফিকের রুট সবসময় একটা হয়। দ্যাট মেক্স আওয়ার লাইফ সিম্পল। ওকে, হ্যাঁ, আজকে আমি যে রাস্তা দিয়ে আসছি, কালকে আমি একই রাস্তা ব্যবহার নাও করতে পারি। That's fine. Okay? All right. So as this happens, during network traffic, a packet cannot go through two paths at the same time. These are all examples of mutually exclusive events. Therefore, for mutually exclusive events, the intersection is a null set phi, and the probability of the null set is 0. Therefore, probability of A union B is probability of A plus B. Most likely, এটা তোমরা use করে আসছো এর আগে। Okay, but this is for mutually exclusive events. Okay. If A, B, and C are mutually exclusive events, and probability of A is 0.3, probability of B is 0.2, and probability of C is 0.1, determine the following probabilities. Probability of A union B union C. এর আগে আমরা দেখেছি যে ইউনিয়নের ভিতরে ইন্টারসেকশন থাকে, কিন্তু যেহেতু বলা আছে আমাকে that these are mutually exclusive events, তার মানে কি? What about intersection? এই প্রবলেমে ইন্টারসেকশন গুলো কি হবে? 0. Okay, probability 6, 0.6. 0.6. A intersection B intersection C, যেহেতু বলা আছে মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ ইভেন্টস, এই তিনটা ইভেন্ট একসাথে করতে পারবে না। Therefore, intersection B is 0. A prime intersection B prime intersection C prime. Now this is interesting. এটা কি হবে? A, B, C mutually exclusive, but what about A prime, B prime, and C prime? হঠাৎ করে আজকের লেকচার খুব কমপ্লিকেটেড হয়ে যাচ্ছে।
স্যার এই পার্টটা স্যার কমপ্লিটেড লাগতেছে হ্যাঁ প্রাইমারটা প্রাইমার এটা কমপ্লিটেড লাগতেছে 3 নাম্বারটা হ্যাঁ, কিন্তু তোমার এই তো পড়তে তো আসছো ইঞ্জিনিয়ারিং, ওকে? ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে আসছো না? জি স্যার সরি, কম্পিউটার সায়েন্স পড়তে আসছো না? জি স্যার কি পড়তেছো? মেজর কি তোমার, কম্পিউটার সায়েন্স না ট্রিপল ই? কম্পিউটার সায়েন্স কম্পিউটার সায়েন্স, ট্রিপল ই মেজর আছে না কেউ? জি স্যার। জি স্যার তো তোমরা কি, আমি জানি না, তোমরা ইলেকট্রনিক্সে এগুলো করছো? করছো এখন পর্যন্ত ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্সে অ্যান্ড গেট, ন্যান্ড গেট এগুলো করছো? এগুলো তো স্যার ইন্টারে আইসিটি তেও করছিলাম কিছুটা। আইসিটি তে করছি তো। এটা কি, এগুলো কি রে? এ প্রাইম মানে কি? এ নট 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 এ এটাকে যদি আমি বড় করে লিখি, আমি অ্যাকচুয়ালি লুকিং এট নট এ and not B and not C. এটা শুধু ইলেকট্রনিক্সে না, এটা ইলেকট্রনিক্সও আসতে পারে, আর সামনে যদি আমি এটা লাগিয়ে দেই তাহলে এটা কম্পিউটার সায়েন্সও আসে। সুতরাং পড়তে আসছো, লাইফ কমপ্লিকেটেড, বুঝতে পারছো? ইনফ্যাক্ট এসএসডি ড্রাইভ আমরা যত ইউজ করি, সব এসএসডি ড্রাইভ কিন্তু ন্যান্ড গেট ইউজ করে, বুঝতে পারছো? ইন্টারেস্টিং হ্যাঁ, ইন্টারেস্টিং স্যার। স্যার Okay. আমি দুইটা কোর্স নিয়েছি স্যার, একটু অফ টপিক কথা বললাম যে একটা হচ্ছে প্রবাবিলিটি এন্ড স্ট্যাটিক্স আর একটা হলো ডিস্ট্রিক্ট ম্যাথমেটিক্স। অনেক সিমিলারিটি পাইতেছি স্যার, মজা লাগতেছে স্যার। বাবা তো, কারণ আমি এখন যেটা পড়াচ্ছি এগুলো তো ডিসক্রিট ম্যাথেরই অংশ এগুলো। জি স্যার হ্যাঁ। আচ্ছা, এখন ডিমর্গানস ল কারো মনে আছে? জি স্যার হ্যাঁ। এটা আমরা ডিমর্গানস ল লিখব। Use DeMorgan's law in set theory, we can write A prime intersection B prime intersection C prime as A union B union C whole prime, which is 1 minus A union B union C, 1 minus 0.6, 0.4. Okay? কার প্রশ্ন? কারো প্রশ্ন? Okay, great. Probability compound event. Disk of polycarbonate plastic from a supplier are analyzed for scratch and shock resistance. Disk of polycarbonate plastic from a supplier are analyzed for scratch resistance and shock resistance. আমি একটু এটাকে কারেকশন করে দিই প্রবলেমটাকে। ওকে, একটু ইয়ে হয়ে গেছে। সরি। All right, here we go. Disk of polycarbonate plastics are analyzed for scratch resistance and shock resistance. The result of 100 disks are summarized as follows. Scratch resistance, high, low. Shock resistance, high, low. 70 have both high shock resistance and high scratch resistance. Noitar হচ্ছে shock resistance low, scratch resistance high, and okay. Let us define A as a disk has high scratch resistance and B disk has high shock resistance.
If a disk is selected at random, what is the probability that its scratch resistance is high and its shock resistance is high? What is the probability that its scratch resistance is high? If a disk is selected at random, what is the probability that the scratch resistance is high and shock resistance is high? তাহলে কয়টা in total কয়টা disk আছে? 100 এই রোতে 79, এই রোতে 21, এই রোতে 86, and write it here, and this row has 9 plus 5, 14. Okay, and in total I have 100. So how many disks have scratch resistance high and shock resistance high? কয়টা ডিস্ক আছে এরকম যেটার দুইটাই হাই? 70. What am I actually looking at if I am saying that the scratch resistance high? What am I looking at? Am I looking at intersection shock resistance high? This is A, okay, and this is B. So what am I looking at? A intersection B. Intersection B. তাহলে এখানে কতগুলো আছে intersection B তে? একটাই তো 70. 70. Okay, that's A intersection B. So probability of A is 70 divided by 100. divided by 100. If a disk is selected at random, what is the probability that the scratch resistance is high or shock resistance is high? Scratch resistance high হবে অথবা shock resistance high হবে, or এটাও মিট করবে এটাও মিট করবে। তাহলে কতগুলো ডিস্ক? 86. Why are you saying 86? How many have high scratch resistance? 79. How many have high shock resistance? 86. 86. Okay, so A plus B, but how many times? Actually, what am I looking at when I'm saying that shock resistance is high or? So what am I looking at? I'm actually looking at this. Shock resistance high, its scratch resistance high, or its shock resistance is high. 95, sir. So if this is A, this is B, we are looking at A union B. So if you go through the formula, A plus B minus A intersection B. So what is A? 79 plus B is 86 minus 71. So it will come to 95. 95 divided by 100. Consider the event that a disk has high scratch resistance and the event that a disk has high shock resistance. Are these two events mutually exclusive? Disk has high scratch resistance and the event disk has high shock resistance. A, B. Are A and B mutually exclusive? Mutually exclusive মানে কি?
স্যার এটা নো মনে হইতেছে। না, মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ মানে কি? Only one event can happen. No. Mutually exclusive means you're right, but mutually exclusive actually means that the two events cannot happen simultaneously. Yes, sir. That's what mutually exclusive means. If one happens, the other one will not happen. To me, okay, all right. Then, if I look at this table here, this is the event A. Is this high scratch resistance, and that's the event B. Okay, if this happens, A happens. If this happens, B happens. Now let's listen to my question carefully. If this has, let me change the color of the pen actually. If this has happened, can I say that B has happened or not? Has B happened? No. I think I was not able to. Money, if this A has happened, what is 70? What is 70? Where is 70 coming from? High scratch resistance. Scratch resistance. 70 is also high shock resistance. Shock, yes. Okay, so if A has happened, did B happen? Or part of B happen? Yes, sir. Yes. Okay, because 70 is also part of B. 70 is also part of B. In other words, A intersection B, is that a null set? No. Okay, therefore, are A and B mutually exclusive? No. Not mutually exclusive. Not mutually exclusive. Okay, so the two events can happen together. Two events can happen together. Since A intersection B is not a null set, A and B are not mutually exclusive. This ends part 3. Okay, let's move forward. হঠাৎ করে আজকের লেকচারটা খুব কঠিন হয়ে গেছে। আর কিছু নাই। That's what is life. Okay, this is going to be even more complicated. Conditional probability. We embark upon finding an expression for A intersection B. Okay, আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে, this is what I want to find out, probability of A intersection B. To do that, we need to study the concept of conditional probability. Very important nowadays. তোমরা যারা স্পেশালি তোমরা যারা কম্পিউটার সায়েন্সে মেশিন লার্নিং ডিপ লার্নিং এর দিকে যেতে চাও, this is going to end up pretty important for you. So electronics this becomes important. We revisit the experiment of two rolls of six-faced fair dice. That's the experiment. Let us define two events. The two rolls are same. There is A, and sum of the two rolls is at least 8. B. Okay. Now, কি হচ্ছে একটু খেয়াল করো।
Earlier we have computed probability of A and B. আগে আমরা বের করেছি probability of A, probability of B বের করেছি আমরা। Probability of A is 6/36 and probability of B is 15/36. নতুন কিছুই না। এখন খেয়াল করো কি হচ্ছে। Consider the situation where the dice has been rolled twice. তুমি কিছুই জানো না। None of the results প্রথমবার কি আসছে কিছুই এখন তুমি জানো না। But now তোমাকে না জানিয়ে দুইবার রোল করা হয়েছে। Has been rolled twice and you don't know. You just know that the dice has been rolled twice. But now you have been given an additional information that B has happened. দেখো কি হচ্ছে। দুবার রোল করা হয়েছে, দুবার রোল করে তোমাকে বলা হয়েছে এই জানো দুটা যোগ করলে অন্তত 8 হচ্ছে। বুঝতে পারতেছো? তুমি কিছুই দেখো নাই। প্রথমবার কি পড়েছে, দ্বিতীয়বার কি পড়েছে তুমি দেখো নাই। দুবার রোল করা হয়েছে তোমার সামনে, মানে তুমি জানো যে দুবার রোল করা হয়েছে, তোমাকে বলা শুধু এইটুকু বলেছে যে জানো দুটা রোল করলে দুটা যোগ করলে অন্তত 8 হচ্ছে। ওকে, ঠিক আছো আমার সাথে সবাই? ঠিক স্যার। জি স্যার। Meaning you have been told that the sum of the two rolls is at least 8. Now you have been asked to find the probability of event A. এখন তোমাকে বলা হয়েছে যে আচ্ছা এবার বলো যে দুটা যে সেম হবে probability কত। This is written as probability of A given B. Probability of A given B. এটাকে আমরা এভাবে বলি, and this is called conditional probability of A given that B has happened. Of A given that B has happened. Okay. Acha. Coming back to this picture. আমি যখন এর probability বের করেছি, আমার স্পেস কি ছিল? What was my space? কারণ স্পেস কি আমার তখন আমি যখন এর probability বের করেছি A কি two rolls are same, আমি শুধু দুবার রোল করেছি এবং আমি জানতে চাচ্ছি যে এই দুবার রোল করাতে দুটো সেম হবে probability কত, স্পেস কত আমার। আমি কোনো ট্রিক প্রশ্ন করছি না, আমরা এটা করে আসছি। দুবার রোল করাতে একটা ডাইসকে দুবার রোল করাতে কি বলে স্পেস কত আমার, আরে বলো না। 36। ওকে, আচ্ছা যে মুহূর্তে আমি তোমাকে বললাম এই জানো দুটো যোগ করলে 8 হচ্ছে, অন্তত 8 হচ্ছে, যে মুহূর্তে আমি তোমাকে এটা বললাম জানো দুটো রোল করলে অন্তত 8 হচ্ছে, তাহলে আমি মাথায় মাথায় নিজেকে বলছি 4-2 কি তাহলে ঘটেছে? No. Yes, sir. না। 1-4 ঘটেছে? না না No, sir. In fact, এই পুরো অংশ এখন আমি শিওর ঘটে নাই। Right, sir. এই পুরো ব্লু অংশ এখন আমি শিওর ঘটে নাই। এগ্রি করতেছে আমার সাথে? Yes, sir. জি স্যার। কেউ আছো কনফিউজড? কেউ আছো? তাহলে এটা যদি না ঘটে থাকে
তাহলে আমার যে মুহূর্তে আমি তোমাকে বলে জানো দুটা যোগ করলে অন্তত 8 হচ্ছে, তাহলে আমার স্পেস এখন কোথায়, কতটুকু ঘটনা ঘটেছে? স্যার নিচের ট্রায়াঙ্গেলটা। This has happened. Now I'm sure that only this has happened. এর বাইরে কিছু ঘটেনি। এখন যদি আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করি what is probability of A, if I ask you what is probability of A, তুমি কি পুরো অংশটা খুঁজবা নাকি শুধু এই স্পেসের ভিতরে খুঁজবা? স্পেসের ভিতরে। নতুন স্পেসে খুঁজবা। তাহলে নতুন স্পেসে দুটো রোল সেম, কোনটা কোনটা? 4 4 5 5 and 6 6. 4 4 5 5 and 6 6. 3 times out of 15. 50. That is probability of A given B. Okay, probability of A given that B has happened. Probability of A হচ্ছে 6/36, B হচ্ছে 15/36. B যদি ঘটে যায়, B ঘটার যদি কেউ আমাকে বলে যে জানো B ঘটে গেছে, তাহলে এর probability হবে 3/50. এখন এটার যদি আমি একটা এক্সপ্রেশন বের করতে চাই, probability of A intersection B, okay, এই তিনটা কোত্থেকে আসছে? Where did this 3 come from? 4 4 5 5 6 6. A intersection B. তাই না? তাহলে আমি কি লিখতে পারি probability of A intersection B, আর 15 কোত্থেকে আসছে? এই পুরোটা ছিল ডিভাইড বাই probability of B, এটাকে লিখতে পারি আমি? জি স্যার। ওকে, জি স্যার। তাই যদি হয় A given B is আগের ছবিতে যা আমি করেছি এখানে সব কথাই লেখা আছে। A given B is 4 4 5 5 6 6, therefore probability of A given B is 3/15. To formalize this, we observe that A given B is A intersection B, therefore that is the expression. A given B is A intersection B divided by probability of B, and that gives us, আমি যদি ক্রস মাল্টিপ্লাই করি, probability of A intersection B is probability of A given B times probability of B. Okay. Probability of A given B is A intersection B is probability of A given B times probability of B. Okay. আচ্ছা, এখন life becomes more complicated, and then it's going to become easy. If this is A and this is B, this is A intersection B. তাই না? ঠিক আছে না? জি স্যার। এটাকে কি আমি লিখতে পারি B intersection A? লিখতে পারি? জি স্যার, লেখা যায়। So this is called commutative. Since intersection is commutative, we can also write A intersection B, which is A given B times B, is also equal to B intersection A, which is B given A times A. Therefore, that is my grand expression. A given B times B is always equal to B given A times A. Okay? At least যারা মেশিন লার্নিং এর দিকে যেতে চাও, ভবিষ্যতে আমাদের এটা লাগবে। এবং যে কোনো সোশ্যাল মিডিয়া, ইউটিউব, এই সমস্ত কিছুতে এই এক্সপ্রেশনটা লাগে, আমরা দেখব। ওকে, সো
Cold solder and wrong components are the two most common type of production defects on printed circuit board. PCB কি জিনিস? printed circuit boards কি জিনিস? No idea, sir. No idea. Good. At least স্বীকার তো করছো। ইঞ্জিনিয়ারিং পড়বা, ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়বা আর পিসিবি জানবা না, এটা হবে না। কোথায় আছি দেখি একটু। Wait. এবার চেয়েছো পিসিবি কি জিনিস? জি স্যার, দেখছি স্যার। ওকে, সবকিছুর ভিতরে পিসিবি আছে। তোমার ফোনের ভিতরে আছে, ক্যালকুলেটরের ভিতরে আছে, ঘড়ির ভিতরে আছে, সবকিছুর ভিতরে পিসিবি আছে। ওকে, সবকিছুর ভিতরে, কিবোর্ডের ভিতরে আছে। কিবোর্ড খুলছো কেউ কখনো? জি স্যার, কম্পিউটারে তো খুলছি। হ্যাঁ, খুলছো? জি স্যার। Yes, sir. কিবোর্ড যদি খুলে থাকো তাহলে কি মনে হয় যে একটা কিবোর্ড বানাতে কত টাকা খরচ হয়? হ্যাঁ, কিবোর্ডের কভার কি দিয়ে বানানো? প্লাস্টিক দিয়ে বানানো। কিগুলা কি দিয়ে বানানো? প্লাস্টিক দিয়ে বানানো। ভিতরে যে প্রিন্টেড সার্কিট বোর্ডটা আছে ওটা কি দিয়ে তৈরি? প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি। সুতরাং কিবোর্ডটা বানাতে কত খরচ হয় খুব বেশি হলে? 10 থেকে 12 টাকা। স্যার তাহলে স্যার এত 1000 টাকা দিয়ে স্যার? তুমি 1000 টাকা দিয়ে কিবোর্ড কিনতে পারো, আমি 1000 টাকা দিয়ে কিনে নেবে ভাই। আমি 100 টাকায় কিবোর্ড কিনি। ওকে, দেখ এনিওয়েজ প্রিন্টেড সার্কিট বোর্ড ঢাকায় কোথাও পিসিবি তৈরি করে? এটা জানি না। জেনে রাখো, তৈরি করে তুমি সার্কিট দিয়ে দিলে তোমাকে পিসিবি তৈরি করে দিবে। স্যার ফ্যাব ল্যাবের মধ্যে দেখছিলাম একটা, ওইটা তো ফ্যাব ল্যাবে আছে, মানে প্রফেশনালি তৈরি করে। কোথায় স্যার? মিরপুরে একটা আছে, উত্তরা একটা কোম্পানি আছে, মিরপুরে একটা কোম্পানি আছে। তুমি যদি ধরো রোবোটিক্স এর কাজ করতে চাও, তোমার নিজের সার্কিট তৈরি করবো, ওরা পিসিবি বানিয়ে দেয়। ওকে, so let's actually finish this topic. Okay, cold solder কি জিনিস? রং কম্পোনেন্ট তো বুঝতে পারতেছি কি জিনিস। ওকে, রং কম্পোনেন্ট বোঝা যাচ্ছে কি জিনিস। কোল্ড সোল্ডার কি জিনিস? সোল্ডারিং করছো কোনোদিন বা করতে দেখছো? জি স্যার। করছো না করতে দেখছো? স্যার করছিলাম। করছো, ওকে। সোল্ডার করলে সবসময় কি কানেকশনটা হয় নাকি মাঝে মাঝে ভুল হয়? স্যার ভুলও হয় অনেক সময়। মাঝে মাঝে কানেকশনটা হয় না, এই জন্য সোল্ডার করার আগে খুব লো ইন্টেন্সিটি সালফিউরিক অ্যাসিড দিয়ে ওই জায়গাটাকে পরিষ্কার করে দিতে হবে, তাই না? ঠিক বলছে না? ওকে, কেয়ারফুল থাকতে হবে সোল্ডারিং করার সময়। Cold solder and wrong components are two most common type of production defects on printed circuit board. In a batch of 364 PCBs, it was found that 17 have cold solder defects, 14 have wrong component defect, and 8 have both cold solder and wrong component. If a PCB is chosen at random,
find the probability that if the PCB is found to have coarse order defect, it could also have a wrong component defect. অনেক লাল দাগ দিয়ে দিয়েছে। 364টা পিসিবি চেক করা হয়েছে, 17টাতে কোর্স হোল্ডার ডিফেক্ট পাওয়া গেছে। কোর্স হোল্ডারের অর্থ হচ্ছে যে আমি সোল্ডারিং করবো কিন্তু কানেকশনটা হয় না। 17টাতে এই ডিফেক্ট পাওয়া গেছে, 14টাতে রং কম্পোনেন্ট ডিফেক্ট পাওয়া গেছে। তার মানে 5.2 ohms এর রেজিস্ট্যান্স লাগাবার কথা, আমি ভুলে অন্য কিছু লাগিয়ে ফেলছি। আর 8টাতে পিসিবিতে আমি দুটো ডিফেক্টই পেয়েছি। একটা পিসিবি চুজ করা হয়েছে এবং সেই পিসিবিতে কোর্স হোল্ডার ডিফেক্ট পাওয়া গেছে। প্রশ্ন হচ্ছে যে এই পিসিবিতে যে রং কম্পোনেন্ট ডিফেক্ট থাকবে, হোয়াট ইজ দ্য প্রবাবিলিটি? আমি A চুজ করতেছি যে পিসিবি হ্যাজ কোর্স হোল্ডার ডিফেক্ট, B চুজ করতেছি পিসিবি হ্যাজ রং কম্পোনেন্ট ডিফেক্ট। What is probability of A? With the information given, what is probability of A? 17 by 364. What is probability of B? 14 by 364. Now, the moment I tell you that the PCB has been found to have a coarse order defect, where is my space now? B, given that A has happened, if a PCB has a coarse order defect, our space ke 364 এখন No, sir. কয়টাতে কোর্স order defect পেয়েছি আমি? 17. কয়টাতে? 70. তাহলে আমার স্পেস এখন 70। এই 17টার ভিতরে কয়টাতে রং কম্পোনেন্ট ডিফেক্ট আছে? 14 না, এই 17টার ভিতরে কয়টাতে রং কম্পোনেন্ট ডিফেক্ট? 14টা তো হচ্ছে 364তে। 8. Very good. Very good. Oh. Okay. This is 364. Okay. This is 17. This is 14, and this is 8. Okay. ঠিক আছে? তাহলে 17টার ভিতরে কয়টাতে রং কম্পোনেন্ট ডিফেক্ট? 8টাতে। So 8 divided by 70. B intersection A. Okay, 8 by 364, 17 by 364, 8 divided by 70. All right. So let's stop there. We'll come back and we will continue with this in the next class. আমি তোমাদেরকে কখনো কোনো রিকোয়েস্ট করি না, আজকে রিকোয়েস্ট করবো আজকের ক্লাসটা একটু, ইনফ্যাক্ট গতকালকের ক্লাস এবং আজকের ক্লাসটা একটু ভুল করে হলেও একটু আবার একটু দেখো। ওকে? ওকে, ফায়াজ শিবলি, সম্রাট খান, মুজাহিদুল ইসলাম, Present, sir. রিনা জাহান, স্যার সম্রাট খান, Maruf Ahmed. Sorry, Maruf Ahmed is present. Shams Noor. Ishtiaq Ahmed. Yes, sir. Sayyid Noori Manik. Present, sir. Farhan Soberin. Present, sir. Yasir Arafat. Yes, sir. Mushfiq Sami. Present, sir. Noor Kainat. Present, sir. Naimur Rahman. Faiza Tabassum. Present, sir. Naimur Rahman. Faiza Tabassum. So she was here. I was a late person. Pratik Hassan. Yes, sir. I'm.
Shams Noor, Fayyaz Shibli. Okay, very important. তোমাদের সাথে আমার next class কবে? হ্যাঁ? নেক্সট সানডে তো Next Sunday. How sweet. Do you see this? একটা লেখা ক্লাস Did you see this? Yeah, unfortunately, whether you like it or not, you're stuck with me. পছন্দ করো আর না করো বৃহস্পতিবার আবার আমাকে দেখতে হবে. Okay? So I'll see all of you on Thursday, inshallah. স্যার এক্সারসাইজ স্যার কি করব স্যার একটু এক্সারসাইজ মানে একটু ধৈর্য ধরো কারণ এক্সারসাইজ আমি করাবো আপাতত আমি এক্সাম্পল করাচ্ছি আর তুমি যদি পিডিএফ হয়ে গেছে ওগুলো বলতে দাও আমাকে যে পিডিএফ লেকচারটা যদি দেখো তুমি পিডিএফ লেকচারের প্রতিটা সেকশনের পরে এক্সাম্পল মানে এক্সারসাইজ আছে ওকে স্যার ওকে সেগুলো করো আপাতত সেগুলো করো আর লেকচার শেষ হলে যেমন চ্যাপ্টার 2 শেষ হলে আমি অনেক অঙ্ক করে দেব থ্যাংক ইউ ঠিক আছে ফর দ্য টাইম বিং পিডিএফ লেকচারের শেষে ইয়ে আছে পিডিএফ লেকচারের প্রতিটা পিডিএফ লেকচারের সেকশনের পরে এক্সারসাইজ আছে সেগুলো করো অলরাইট ওকে স্যার থ্যাংক ইউ আসসালামু আলাইকুম তাহলে তোমাদের সাথে আমার থার্সডেতে দেখা হবে ইনশাআল্লাহ ওকে